전 세계에 그리스도의 빛이 비춰지는 참된 예배를 회복하는 오늘이 그날 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord, that today will be that very day of worship in which we restore the light of Christ that will be shown to all the world. 자, 오늘 본문은 승리 이후에 일어난 사건입니다. So today's main passage is what happened after preceding the victory. 이스라엘이 처음으로 지파 대 지파 간의 전쟁이 시작된 거예요. Now, for the first time, a battle between two tribes amongst the Israelites has begun. 그 전까지는 이렇게 내부의 적으로 또 싸우고 뭐 이런 죽이는 사건이 있었지만요. Of course, prior to that, they also had an incident of internal conflicts and killings of sort. 이게 지금 지파 대 지파로 전쟁하는 것은 처음이에요. However, this is the very first time a tribe is going against another tribe. 사사 입다가 속한 므낫세 지파와 지금 에브라임 지파가 붙은 겁니다. Now, the tribe of Manasseh, in which the judge Jephthah is part of, has went against the tribe of Ephraimites. 오늘 본문에 보니까 그 결과 에브라임 지파에서 4만 2천 명이 죽게 되는 사건이 발생하죠. And today, when we look at the main passage, and as a result of that, 42,000 men from Ephraimites have died. 다시 말합니다. 승리 이후에 일어난 사건이에요. So I repeat this again. This is what happened after the victory. 자, 우리도 신앙생활하면서 여러분들 정말로 주의할 게 있습니다. So as you and I are doing our walk of faith, there is something that you and I must be really careful of. 여러분들이 응답 이유를 더 중요시해야 돼요. Now we must take into more consideration, be it more important what happens after an answer. 응답이 끝이 아니라니까요. So answer is not the end. 응답 이후에는요 시기와 질투가 따라올 수도 있고요. Because what happens after the answer is that conflicts and jealousy might follow. 또 내가 응답 받았지만은 나도 모르게 갈등과 분쟁이 시작될 수도 있는 겁니다. Even though you might have received an answer, of course, however, quarrels and conflicts may rise. 이게 외부의 싸움이 아니에요. 내부의 싸움입니다. And this is not a battle between the outside party, but an internal conflict. 전에 있던 교회 어느 권사님이요. 자기 현장에서 그냥 조용하게 이렇게 렘넌트 운동을 한 거예요. So a senior deaconess that was part of the church that I was with before was just quietly doing remnant movement in her field. 좀 힘든 아이들, 무너진 아이들 약간만 도왔거든요, 그냥. So all she did was simply help a little bit these kids who are having a hard time or whose life has been crumbled down. 이 아이들이 막 치유되고 회복되니까요. 서밋의 응답들을 받는 거예요. And of course, when these children were healed, they received the answers of a summit. 이게 불신자들 그 지역까지 연결되었고 큰 전도 운동으로 확산된 겁니다. And this was even connected to the non-believers in the field, and it was expanded into this great movement. 감사할 일이잖아요. So it's such a thing to be thankful for. 자, 그런데 문제는요. 그 권사님이 초등부 교사였거든요. However, the problem was that the senior deaconess was an elementary school teacher. 그런데 문제는 담당 교육자분이 굉장히 그 권사님이 사역하는 것들을 힘들어하는 거예요. And however, the person who was in charge of that elementary school ministry inside the church had a hard time dealing with her. 노골적으로 기분 나빠하는 거예요. And because he was very showing just adamant behavior in which he disfavored her. 이 권사님이 눈치 보면서 사역하는 겁니다. And that's why she was put in a very difficult position when she was carrying out her ministry. 나중에는 이제 막 메시지에서도 막 이렇게 까니까요. So because to a point where he was even mudslinging or bringing her down publicly in the message. 또 그분이 이제 뭐 저희 교구니까 저한테 찾아왔더라고요. And because he was part of my sector in the department, so she came to talk to me. 목사님 자기가 어떻게 해야 될까요? Saying, "The pastor, what should I do?" 그래서 교회 안에 그런 좀 이런 사역들은 이제 그분이 좀 할 수 있도록 그냥 이렇게 물려주고. So I told her that you need to let him do what he needs to do within the church. 권사님은 좀 이렇게 현장에서 좀 사역을 하라고. And senior deaconess, why don't you just carry out and continue on your ministry out in the field? 뭐 그렇게 해서 뭐 현장에서 더 큰 응답들을 받은 거예요. And of course, then she went on to receive even greater blessings and answers in the field. 그런데 결국 이 교회 안의 갈등은 해소가 안 되는 겁니다. However, still, the conflicts that was present inside the church was never to be resolved. 교사를 뭐 그만두게 되고요. So she eventually quit being a teacher at the church. 자, 오늘 본문 내용이 이런 내용이에요. And we see that what happened in the main passage today is the same incident. 입다가 큰 승리를 하고 지금 돌아온 겁니다. Now Jephthah had achieved a great victory and had returned. 그런데 에브라임 지파가 지금 시비를 거는 거예요. However, the tribe of Ephraim is actually picking a fight with them. 1절에 보니까 싸울 때 왜 우리를 부르지 않았느냐? In verse 1, we see that why did you call us when you were fighting them? 어디서 많이 본 장면 아닙니까? So this sounds very familiar. 사사기 8장에도 똑같이 나와요. This happened exactly the same in Judges chapter 8.
에브라임 지파가 기드온에게 또 시비 걸었잖아요. The Ephraimites, they had actually picked a fight with Gideon before. 미디안 연합군이 쳐들어와 가지고 거의 다 이길 때쯤에 에브라임 지파가 찾아왔고 왜 우리를 싸우는데 부르지 않았느냐 이렇게 따지거든요. So right about when they were having a victory against the Midianite alliance forces, the Ephraimites came again and said, "Oh, why didn't you call us earlier?" 이 말이 무슨 말이니까 한마디로 이스라엘을 우리가 대표하는 지파인데 So this basically means they are saying that we are the tribes that are representing almost this Israelite tribes. 한마디로 왜 우리 상의 없이 멋대로 설치냐는 거예요. In other words, he was saying that why are you going all over the place without even discussing it to us? 오늘 본문 4절에 보면요. 길라 사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 그러죠. If you look at the main passage today, he says you Gileadites are renegades from Ephraim and Manasseh. 야, 너희들 정통성 없잖아. So you don't have any traditional root. 족보도 없는 것들이 왜 이리 설쳐? You don't have a good, even a great family line or root in the family, and why are you going all over the place? 저것들은 자체가 그냥 마음에 안 드는 거예요, 그냥. So they just didn't like what the other people were doing. 그냥 내 마음에 안 드는 거예요, 그냥. So they just didn't like it. 그래서 맨날 하는 말이 아유 저것들 도망자 주제. So they were constantly saying that you are simply renegades or runaways. 정통성도 없고. You don't even have tradition. 이런 말을 심심치 않게 늘 하고 다녔던 거예요. So it was just a habitual saying of them to always go around and say this. 왜 에브라임 지파는 왜 이렇게 시비를 걸고 분쟁을 일으킵니까? Then why is it that we must ask that Ephraimites are always going around picking fights with other people? 시대를 거슬러 올라가 보면요, 에브라임은 요셉의 둘째 아들이에요. Now, if we see and go back to go back to history and look at it, we see that Ephraim is actually the second son of Joseph. 요셉의 첫째 아들은 므낫세입니다. And the first son of Joseph was Manasseh. 그 므낫세 지파에 입다라는 인물이 나왔죠. So from the tribe of Manasseh, we see a judge Jephthah come out of it. 그리고 둘째 아들은 에브라임이에요. And the second son was Ephraim. 지금 형제들 후손들이 지금 전쟁을 일으킨 겁니다. And we see that the descendants of the brother have gone into a fight with each other. 창세기 48장을 보면 어떤 일이 있냐니까요. But if you go back and look at Genesis chapter 48, what happened there? 이 야곱의 아버지 요셉의 아버지 야곱이 이제 장자의 축복을 줄 때요. Now, when the father of Joseph, Jacob, was giving the blessing of the firstborn, 원래 장자권은 첫째가 받잖아요. so rightfully the blessing of the firstborn goes to the firstborn. 자, 그러면은 오른손에는 므낫세가 이제 축복을 받아야 되고요. So on the right hand, of course, Manasseh, the first son, must receive that blessing. 왼쪽에는 에브라임이 받아야 되는데 And the second hand, or on the left, Ephraim must receive that blessing. 야곱이 축복을 줄 때 손을 엇갈려 주는 거예요. But when Jacob was giving the blessing, he actually crossed his hands. 요셉이 옆에 있다가 기분이 나빠가지고 아버지 그 손짓 바꿨다고 똑바로 하라고. So Joseph, standing next to him, saw this and said, "Father, you're doing it wrong. You need to, place your hands correctly." 야곱은 그렇게 축복을 줘버려요 그냥. However, Jacob continues to give that blessing like so. 그래서 큰 자가 되고 여러 민족을 이루리라 이 장자의 축복을 준 겁니다. And gives them the blessing of the firstborn, saying that you will become great and rule over people. 에브라임 입장에서는 하나님의 은혜잖아요, 그거는. So when Ephraim is looking at this, it's the grace of God that was given to him. 그래서 그 지파를 쭉 살펴보면은 나오는 인물이 여호수아예요. And that's why if you continue to look at the family line, the root of that family tree, we see Joshua coming out. 한마디로 말하면은 뼈대 있는 집안입니다. In other words, it's such a traditional or has a deep root in the family. 언약대로 에브라임 지파는요 이스라엘을 대표할 만큼 힘과 능력을 가진 거예요. So according to the just like the covenant said, the tribe of Ephraim possessed the power and the strength to be able to represent the tribe of Israel. 자, 그런데 이런 어마어마한 축복을 받아놓고도 늘 불평하는 거예요. However, even after receiving these tremendous blessings, they were always complaining. 감사가 없어. There was no thanksgiving. 여호수아 시대 때도 땅을 분배할 때 늘 좁다고 불평한 거예요. And even during the time of Joshua, when they were distributing the land, they were always complaining, saying that we have the smallest land. 야, 우리 큰 민족인데 땅 좀 더 달라고. We're such great nation and tribe. You need to give us more land. 또 중요할 때는요 나타나지도 않아요. However, in the critical moments, they were nowhere to be seen. 전쟁 다 끝나고 나니까 대장 노릇하는 거예요. And when all the war had been over, only then they try to act as captains. 왜 우리하고 상의하지도 않고 네 마음대로 전쟁 나가냐? Saying that you didn't even discuss us when you're going out into this war. 시편 기자는 에브라임 지파를 이렇게 말합니다. And the author of the book of Psalms says this. 시편 78편 9절 11절에 보면요. If you look at in Psalm chapter 78 verses 9 through 11. 에브라임 자손은 무기를 갖추며 활을 가졌으나 그랬어요. It says the tribe of Ephraim have the bows and arrows.
말 그대로 언약대로 큰 힘과 능력을 가진 겁니다. In other words, this means that according, just like the covenant said, they had great strength and power. 성경을 보면요, 전쟁의 날에 물러갔도다 그랬어요. However, if you look at there, it says they forgot what he had done and the wonders he had shown them, 가장 필요할 때는 나타나지 않은 거예요. or turned back on the day of the battle. So in the critical moments, they were not present. 시편 78편을 보면은 그들이 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그의 율법 준행을 거절하며 여호와께서 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기이한 일을 잊었도다 그랬어요. If you look at in verses 10 and 11, it says, they did not keep God's covenant and refused to live by his law. They forgot what he had done, the wonders he had shown them. 가장 축복받은 지파인데 So it was a tribe that was blessed the most. 하나님의 일은 놓쳐버리고요. But they lost hold of the works of God. 하나님의 일은 피해버리고요. They avoided the works of God. 자기들의 입지와 자리 싸움에 생명 거는 지파가 에브라임이에요. Now the Ephraimites we now see that they staked their lives to keep their positions, their power. 자기들의 이익과 목표를 위해서는 분노하는 자들이에요. So they are the ones who were outraged for the sake in order to keep their all the gains. 그러니까 외부의 적들이 쳐들어올 때는 출전하지도 않은데 자기들의 이익과 목표를 위해서는 오늘 보니까 42,000명이나 출전해갖고 다 죽은 겁니다. So even when the foreign tribes foreign nations have come to attack it, they were nowhere to be seen. But when it was directly related to their own gains, 42,000 men have gone and were fought in the battle. 오늘 우리는 본문을 통해서 우리 자신을 점검해야 돼요. So looking at the main passage, we must examine ourselves. 혹시 이 에브라임의 지파가 우리의 모습은 아닙니까? Maybe we are like these Ephraimites. 하나님의 은혜를 너무나 많이 받았는데요. We have received tremendous graces of God, 우리는 감사를 잃어버리고요. but we have lost hold of thanksgiving, 하나님의 뜻만 놓치고요. and we lose hold of the will of God. 신앙생활이 너무 익숙해져 가지고 And we got so used to, fell into mannerism of walk of faith. 교회를 너무 잘 알아가지고 Because we know the church so well, 우리도 모르게 영적 우월감에는 잡혀 있지 않습니까? aren't we, by chance, falling into this sense of spiritual superiority and indulging ourselves in it? 그러니까 남을 정죄하기 바빠요. That's why we are so busy to condemn others 본질은 다 놓치고 다른 것에 집착하게 됩니다. and losing hold of the essence but obsessing over other things. 늘 새로운 것 찾고요. Always looking for new things. 늘 자리 싸움, 이권 싸움을 주도합니다. Always leading on this power struggle within the church. 오늘 보스턴 임마누엘 교회 우리 모든 성도님들 또 렘넌트들 예배를 통해서 우리가 누구인지를 확인해야 돼요. Today, for all the Boston Emmanuel Church congregation members and remnants, we need to confirm who you and I are through the main passage today. 구원받은 저와 여러분들은 무엇을 해야 됩니까? For you and I who are saved, what must we do? 하나님이 왜 여기로 부르셨습니까? Why did God call us here? 진짜 확인해야 돼요. We must really confirm this. 이게 확인되어야지만이 오늘 제목처럼 육의 싸움은 그치고 영적 싸움을 할 수 있는 겁니다. Only when we confirm this, just like the main passage says today, we're able to stop the physical fight and begin the spiritual battle. 왜 성경은 자꾸 영적인 걸 얘기합니까? Then why is it that the Bible is constantly speaking of spiritual things? 왜 신앙생활을 영적 싸움이라고 얘기합니까? Now, why do we say walk of faith is a spiritual battle? 아니 도대체 우리는 왜 이 싸움을 해야 됩니까? So why is it that we must continue on with this fight? 이 싸움은요 우리의 운명을 결정해요. It is because this battle determines our fate. 이 싸움으로 현장의 흐름은 바뀝니다. And through this fight, the flow of the entire field will be changed. 이 싸움은 다음 세대를 결정한다니까요. Because this battle determines the next generation. 우리 인생에 다른 세대를 남기느냐, 다음 세대를 남기느냐는 거예요. This determines the question or answers the question whether we leave behind another or next generation. 그래서 영적 싸움 시작할 때 사단은 결박됩니다. That is why when you begin your spiritual battle, Satan will be bound. 자, 오늘 첫 번째로 저와 여러분들은 어떤 싸움을 시작해야 됩니까? Number one, then what kind of battle must you and I, or fight must you and I begin? 오직 복음을 지켜내는 남은 자의 싸움을 싸우라는 거예요. And fight the battle of the remaining one that keeps or guards this only gospel. 사단의 최고 전략이 뭐냐? What is the best strategy of Satan? 복음 가진 자가 다른 복음, 틀린 복음, 섞인 복음에 빠지도록 It is 만드는 for the 거예요. person who has the gospel to fall into a wrong and different sense of the gospel.
다른 사람한테는 나 예수 믿어. Or mixed gospel saying that, oh, they're telling other people, I believe in Jesus. 근데 예수가 그리스도인지만 몰라요. But they're only oblivious to the fact that Jesus is the Christ. 그리스도인이 그리스도만 희미하도록. So that Christians will become deluded of what it means to know Christ. 예수 믿고 무슨 얘기하느냐? 야, 예수 믿으면 복 받아. So after believing in Jesus, they go around saying that if you believe in Jesus, you'll be blessed. 야, 우리가 예수 믿으니까 남보다 착하게 살아야지. Because when we believe in Jesus, that's why we have to live nicer than other people. 아, 예수 믿고 우리가 능력 받아야지. When we believe in Jesus, we need to receive all the strength. 나쁜 소리는 아니에요. Of course, those are not wrong or bad sayings. 근데 본질을 놓치니까 이거 받아서 뭐 하게요, 도대체? But after you lose hold of your essence, what are you going to do after receiving all these answers? 우리도 모르게 본질 놓치니까 이거 가지고 자리 싸움하는 거예요. Because when we lose hold of the essence without us even realizing it, then with this we're doing just power struggle within the church. 오늘 에브라임 지파처럼 큰 은혜, 큰 능력 받아놓고 늘 자리 싸움하는 겁니다. Just like the Ephraimites today, they receive all the great power and position and still struggle. 그러면 복 받은 게 저주예요. Then the blessings will become the curse. 이것 가지고 늘 착하게 살려고 하니까 감정 싸움이 되는 겁니다. Because they always try to live a nice or upright life to other people, that's why it becomes an emotional battle. 나는 깨끗한데 Saying that, oh, I'm so clean. 쟤는 아닌데 But I don't think that person is. 쟤가 무슨 사회 간다고 What kind of person is that he will do ministry? 저런 인간이 무슨 찬양하고 저런 인간이 무슨 통역한다고 How can a person like that lead praise? Or how can a person like that do interpretation? 아니, 나보다 나은 거 없는데 That person is no better than I am. 내가 신앙생활 더 오래 했는데 I have done my walk of faith longer than that person. 나는 이런 배경에서 자랐는데 Or I was raised up in this upbringing. 이거 가지고 정죄하기 바빠요. And with this, you're so busy going around condemning people. 그 실컷 능력 받고 권력 싸움하는 거예요. That's why after receiving all the strength and power, you're so busy having this power struggle. 신앙생활 바꿔야 돼요. So we need to change our walk of faith. 그래서 갈라디아서 1장 7절에 바울이 이렇게 얘기합니다. That is why if you look at Galatians chapter 1 verse 7, this is what Paul says. 다른 복음은 없다는 거예요. There is no other gospel. 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여서 그리스도의 복음을 변하게 하려는 겁니다. But other people will try to trick you so that they will pervert the gospel of Christ. 창세기부터 요한계시록 성경 66권이 지금 이것 얘기하고 있는 거예요. So starting from the book of Genesis all the way down to the book of Revelations, all the 66 books of the Bible are speaking of this. 오직 복음을 실패할 때마다 재앙과 저주가 찾아왔어요. Now, when people lost hold of this only gospel, every single time curses and disasters came upon them. 이 싸움을 놓칠 때마다 교회는 갈라지고요. Every time they lost hold of this battle, the church was split. 이 싸움 놓칠 때마다 네피림 운동, 바벨탑 운동이 일어났다니까요. Every time they lost hold of this blessing came upon the Nephilim movement and the Babel Tower movement. 오늘 우리는 예배를 통해서 확인해야 So 됩니다. through the worship, you and I must confirm this. 진짜 저와 여러분들의 삶의 이유가 뭡니까? Now, what is truly the reason for life for you and I? 다시 한 번 더 질문해 보세요. 여기 온 목적이 뭐예요? So ask this question again. Why are you here? 여러분들은 무엇에 갈등하고 무엇에 고민합니까? What gives you conflict? What are you concerned over? 정말로 오직 복음을 위해서 눈물 흘린 적 있습니까? Have you truly shed tears for the sake of only gospel? 여러분들 이것 때문에 아파한 적 있습니까? Have you really was in pain because of this? 이것 때문에 탄식한 적 Or 있습니까? have you really lamented because of this? 하나님은 우리를 이 복음 지키는 남은 자로 부르신 거예요. Because God has called you and I as the remaining ones to keep and guard this gospel. 그래서 예수도 그리스도 아닙니다. 예수만 그리스도입니다. That is why it is not that, oh, Jesus is also Christ. Only Jesus is the Christ. 그리스도께서 십자가에서 모든 문제를 And 끝냈다니까요. Christ has finished all the problems on the cross. 저와 여러분뿐만 아니라 인류의 원죄를 위해서 대신 죽으셨습니다. Not only for you and I, but to redeem all the sins of the entire mankind, He has died on the cross. 그 그리스도만 하나님 만나는 길이 되시는 거예요. And only that Christ becomes a way to meet God. 예배소서 4장 18절에 하나님의 생명에 떠난 자들을 위해서 단 하나의 길이 되신 겁니다. Just like it says in Ephesians chapter 4:18, He became the one, the single way for those who have left God. 그래서 예수님 자신이 자기를 소개할 때 내가 길이요 진리요 생명이다 그랬어요. That's why when Jesus introduced Himself, He says, I am the way, the truth, and the life. 하나님 만나야 될 인간이 나로 말미암지 않고는 하나님 만날 수 없다는 겁니다. So for mankind who are supposed to meet God, without me, they cannot come to God. 조건이 아니에요. It is not just simple condition. 행위가 아닙니다. This is not by actions. 신앙생활은 방법이 So 아니에요. walk of faith is not about methods. 그리스도만 구원의 길이 되십니다. Only Christ becomes the way of salvation. 그 이름으로만 흑암세를 결박할 수 있는 And 거예요. only by that name can you bind the forces of Satan. 히브리서 2장 14절에는 이렇게 기록하고 If you 있거든요. look at Hebrews chapter 2:14, this is how it's recorded. 죽음의 세력을 잡은 자 마귀 그랬어요.
And the one who holds the power of that is the devil. 사망을 이끄는 존재가 있다는 겁니다. It means that there is a being that leads people into death. 그 사단은 머리는 박살났지만은 지금도 활동하고 있는 거예요. Of course, that Satan's head is crushed, but he is still active even today. 인간의 힘으로 이길 수 없겠죠. Of course, then we would not be able to win against him with mankind's strength. 그리스도 이름으로만 사단은 결박됩니다. And only by the name of Christ can Satan be bound. 이 엄청난 은혜의 복음으로 우리의 옛사람은 그리스도와 함께 죽었다는 거예요. By this tremendous gospel of grace, our old self has died on the cross with Christ. 창세기 3장의 근본 문제, 과거, 현재, 미래, 십자가에서 완전히 그리스도께서 끝내신 거예요. For all the fundamental problems of our past of Genesis chapter 3, past, present, and future, Christ has completely finished everything on the cross. 이 복음으로 나는 살았다는 겁니다. And I am now living because of this gospel. 그래서 저와 여러분들을 부족하고 연약해도 예수 믿으면은 하나님 자녀예요. That is why we say that even if you and I are so weak and lacking, if we believe in Jesus, we're children of God. 저와 여러분들의 신분이 바뀌었다는 겁니다. It means that the status for you and I have changed. 이제는 우리의 배경이 지옥이 아니고 천국이에요. Now we no longer have the background of hell, but heaven. 천국처럼 살다가 천국 가는 인생이에요. So we now live a life living like heaven here and going to heaven later on. 그래서 이 땅을 살아가면서 이 복음을 지키는 파수꾼으로 남은 자로 우리를 세우신 겁니다. That is why God has called us and raised us up as the watchmen, as the remaining ones, to keep and guard this gospel. 다른 복음에 속지 마세요. Do not be deceived by other gospel. 뭔가 섞인 복음 속지 마세요. And do not be deceived by this mixed gospel. 변질되지 마시고요. Do not be perverted. 오늘도 한 주간 여러분들이 살아갈 때 하나님 자녀의 축복도 누리세요. But even starting today, as you live throughout the week, I pray that you would fully enjoy the blessings of being children of God. 구원의 감격과 감사가 회복되는 예배가 되기를 주님으로 And 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that this will be the worship for you to restore the thangsgiving and the moving of the heart of salvation. 그래서 에브라임처럼 늘 불평하고 원망하지 마시고요. That is why, just like Ephraim, do not constantly, be complaining 내가 누구인지, as to, but know who you are, 내가 어디에서 빠져나왔는지, or as to what you have escaped out of, 내가 어떤 축복을 가졌는지. or come out delivered out of, or what kind of blessings you have. 여러분들이 구원받고 이미 받은 축복 확인하는 예배가 되기를 주님의 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of the Lord that this will be the worship for you to confirm the blessings that you have already received after receiving this salvation. 우리는 생을 다하는 날까지 이 싸움 해야 돼요. So until the day of our last breath, we must fight this battle. 여러분들이 하나님 자녀가 맞다면, If you are truly children of God, 여러분들이 남은 자가 맞다면, if you are truly the remaining ones, 여기에 생명거는 저와 여러분 되기를 바랍니다. then I pray that you and I would stake our lives for this. 두 번째로 저와 여러분들은 어떤 싸움을 싸워야 됩니까? Then secondly, what kind of fight must we fight? 이 복음을 전파하는, 전달하는 순례자의 싸움이 시작돼야 돼요. Now the fight of the pilgrim in which we proclaim and relay this gospel must begin. 마태복음 24장 14절 보니까 천국 복음이 다 전파되는 그날 끝이 오리라 그랬죠. If you look at Matthew chapter 24:14, it says the day when the gospel of the kingdom is preached to the ends of the earth, only then the end will come. 우리의 여정은 세계복음화의 여정입니다. So our journey is the journey of world evangelization, 성공하는 여정이 아니고요. not a journey of success, 의식주의 여정이 아니고요. not a journey of simply survival. 신자는 세계복음화의 여정을 가는 거예요. And believers, they walk the path, the journey of world evangelization. 그 여정 속에 하나님이 보스턴으로 저와 여러분들을 And 부르셨다니까요. within that journey, God has called you and I here to Boston. 그래서 예수님이 부활 이후에 마지막 명령이 뭡니까? That is why after Jesus' resurrection, what was his last command? 모든 민족에게 가라. Go to all the nations. 만민에게 가라. Go to the people. 땅 끝까지 가라는 Go to 거예요. the very ends of the earth. 뭐다 지금 놔놓고 어디로 이동하라는 말이 아닙니다. And he's not saying that drop whatever you're doing and just go. 저와 여러분들의 인생 목표가 바로 전도와 선교예요. But the life goal for you and I is evangelism and missions. 그래서 간단하게 말할게요. That's why I'll say simply, 정말로 5천 대학에 복음이 전달되도록 so that truly gospel will be relayed to all the 5,000 colleges. 우리가 해야 될 사명입니다. And that's a commission that you and I must carry out. 미주 50개 주의 이 원색 복음을 전할 수 있는 교회가 세워지도록. So that the churches will be established in all the 50 states of America to relay this original gospel. 왜 우리는 이걸 사명으로 붙잡아야 Then 됩니까? why must we hold on to these things as our commission?
이 복음이 전파될 때만 생명운동이 일어나거든요. And because only when this gospel is relayed, life movement is happening. 가지고만 있으면 안 돼요. So we cannot simply possess it and that's it. 여러분이 가지고 있는 복음은 생명의 복음이잖아요. For this gospel that you have is the gospel of life. 다른 사람을 살릴 수 있는 거잖아요. It is able to save other people. 그러면은 죽어가는 저 현장에 어떻게 해요? 생명운동이 일어나도록 우리가 복음을 전파해야 돼요. If so, then we must relay the gospel to the people so that the life movement can take place in the field where people are dying. 늘 말하는 거지만은 들을 사람이 없는 게 아닙니다. 말할 사람이 없는 We 거예요. say this all the time. It is not that there are no one to listen, but no one to speak this gospel. 그리고 이 복음이 전파될 때 어떤 운동이 일어납니까? 치유 운동이 일어나요. And also, what kind of movement arises when we relay this gospel? Healing movement takes place. 살리는 복음을 전하지 않으니까 지금 이단들이 와갖고 다 치유하잖아요. 지금. But because people are not relaying this gospel that saves lives, all the heresies are coming in and doing all their strategies. 기운동, 명상운동 틀린 답인데 치유를 해야 되니까 사람들은 거기 간다니까요. The chi movement, the meditation movement, all these things are wrong. However, because people need to be healed of their problems, they go there. 정작 살리는 답을 가진 우리들은 함구하고 있어요. And when all the gospel, the answers, as the ones who have the answers to save them, are keeping our mouths shut. 이 복음이 왜 전파됩니까? 전파될 때 제자 운동이 일어나요. Because why do we have to relay this gospel? Because only when this gospel is relayed, disciple movements take place. 진짜 여러분의 인생을 통해서 생명운동 그리고 치유운동, 제자운동 일어나기를 원하십니까? 말해야 돼요. Do you truly wish for life movement, healing movement, and disciple movement to arise through your life? Then you must relay it. 고린도서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망당하는 자들에게는 미련하게 보이지만은 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이라 그랬거든요. If you look at it, 1 Corinthians chapter 1:18, it says, "The way of the cross looks like foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." 세상 사람들은 복음 전하는 것을 미련하게 보이고 가치 없게 보여도요. Because people in the world, they might see the act of relaying the gospel to other people as worthless, something foolish. 그건 하나님의 최고의 능력입니다. But that is the best power of God. 그래서 기도 시작하세요. That is why begin your prayer. 에베소 6장 19절. Ephesians 6:19. 바울이 성도들에게 기도 부탁한 내용이에요. And this is the content in which Paul has asked prayer to his congregation members. 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. Pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. 여러분 한 주간 돌아보세요. So look back at your week. 무슨 말을 많이 했습니까? And what kind of words did you speak the most? 다른 사람에게 무엇을 알렸습니까? What did you let other people know? 하고 싶은 말, 필요한 말, 세상의 말은 다 전달하는데요. You're relaying all the words that you want to say, words that are needed, or all the worldly words. 복음의 비밀만 말을 못해요. But you're only not able to speak of the mystery of the gospel. 우리도 모르게 이 말만 안 하고 살아도 괜찮아요 이제는. And without us even knowing it, we don't say this, but it is okay now, even if we don't say it. 당연히 교회 오면 무슨 말 하죠? That's why rightfully, naturally, when people come to a church, what do they speak of? 다른 말 해야 돼요. They have to speak of other things. 별 필요 없는 말, 옳은 말 해야 돼요. All the unnecessary or right things they must say. 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리의 영적 DNA가 바뀌는 시간 되기를 주님 이름으로 축복합니다. That is why through the word today, I really bless you in the name of the Lord that it is a time for our spiritual DNA to be changed. 선포할 데가 없으면요 나에게 선포하세요. So if you don't have any field to proclaim it to, then proclaim it to yourself. 제가 20살 때 딱 전도사가 됐거든요. So right when I was 20 years old, I became an assistant pastor. 근데 이렇게 현장에 가서 복음을 전하니까 잘 안 돼, 입이 안 떨어져 이게. So, but when I went to the field and tried to relay the gospel, of course, I couldn't open my mouth. 그리고 굉장히 좀 두렵더라고요. 저 사람이 내가 복음을 얘기하면 저 사람이 뭐라고 생각할까? And at the same time, I was very afraid, thinking to myself, what is that person going to think of me when I relay the gospel? 만만한 게 약간 이제 좀 어르신들이 만만한 게 아니지만은 좀 편안하게 다가갈 수 있잖아요. So it was really, however, easy for me to approach kind of older senior citizens. 그리고 이제 어떤 한 연세 드신 분한테 가가지고 제가 이렇게 전도사인데 이렇게 복음 이제 좀 하나님 말씀 좀 전해야 되니까 말해보라는 거예요. So I went to actually an elderly person. I said, I'm here to relay the gospel. Do you want to hear the word of God? And he said, go ahead. 그 배운 대로 했어요 나는. So I just did what I was told to. 어르신 물고기 어디에 삽니까? So I said, sir, where do fishes live? 이분이 약간 기분 나빠하면서 야 당연히 물에 살지. So he was kind of offended, saying that of course they live in water. 나무는 어디에 삽니까? 물어본 거예요. So I asked again, where do trees live? 갑자기 어르신이 버럭하면서 야 지금 나 무시하냐고. So he got actually so upset that, are you looking down on me? 욕 먹고 그래서 저는 가버린 거예요. So he chastised me, so I
left. 가면서 전도가 힘든 거예요 이게. And as I was leaving, I thought to myself, evangelism is so difficult. 옛날에 그런 때가 있었어요 저도. So there was a time in my life when I went through that. 근데 그때부터 뭘 했냐니까요. 나에게 복음을 선포한 겁니다. But ever since that, what I did was I proclaimed my gospel. 그리고 제가 사회 가는 렘넌트들 데리고 복음 전한 And 거예요. also for the remnants that I was doing the ministry with, I relayed the gospel to them. 기도하세요. So pray. 하나님 오늘도 내게 말씀을 주시고 Dear God, would you give me your word today? 복음의 비밀을 담대히 알릴 수 있는 세임 허락하여 주옵소서. Would you allow me the new strength to be able to make fearlessly known this mystery of the gospel? 여러분을 통해 참된 생명운동, 치유운동, 제자운동이 일어나기를 주님으로 축복합니다. And I really bless you in the name of the Lord that the true life movement, the healing movement, and disciple movement may rise through your lives. 전도와 선교가 끊어진 시대가 온 겁니다. Because now we're faced with a day and age in which evangelism and missions has been cut off. 우리가 응답을 받든 안 받든 부흥이 되든 안 되든 우리가 해야 될 일은 뭐죠? 복음 전파예요. Whether receive answers or not, or whether there is revival or not, what we must do is the work of relaying the gospel to other people. 자, 세 번째로 우리는 어떤 싸움을 싸워야 됩니까? And thirdly, then what kind of fight must we fight? 우리의 마지막 싸움입니다. This is our last fight or battle. 뭐냐? 복음을 지속하는 거. What is it? It is to continue on with this gospel. 이사야 6장 13절에 밤나무, 상수리 나무가 배임을 당하여도 어떻게 해요? 그루터기는 남아 있다고 했잖아요. If you look at Isaiah chapter 6:13, even the terebinth of an oak tree will maybe cut down, the stump remains. 이 복음이 끊어지지 않도록 우리 후대들에게 바른 복음 전달해야 됩니다. And we need to relay the correct gospel to our next generation so that this accurate gospel will not be cut off. 다른 세대가 일어나지 않도록 다음 세대에 언약의 바톤을 전달해야 돼요. And we need to relay the gospel, the baton of the covenant to our next generation so that next generation will rise, not another generation. 그래서 지금부터 여러분들이 교회를 놓고 기도해야 될 게 세 가지 뜰을 놓고 기도하세요. That is why starting now you must pray three things, the three courtyards for the church. 이방인의 뜰, 치유의 뜰, 후대들의 뜰입니다. This is the courtyard of the Gentiles, courtyard of healing, and courtyard of next generation. 더 좀 구체적으로 얘기하면은 금토일 시대를 우리는 준비해야 돼요. And more specifically saying, we need to prepare for the weekend or a weekend age. 그래서 우리 진짜 좀 젊은 우리 청년들 좀 기도해 보세요. So that's why all the young adults here, you must pray. 뭐 일을 만들어내자는 게 아닙니다. Now, this is not for us to just create some work, 정말로 마지막 싸움을 시작하잖아요. but we must truly begin the last battle. 우리 교회는 너무 좋은 인재들 많잖아요. Because we have tremendous intellectuals, here in the church. 몇 명 안 되지만은 우리 렘넌트들 토요일 불러가지고 좀 미션도 주고요, 인턴십도 하고요, 인생 포럼도 되어져야 돼요. There might be few, but we need to be able to call them all to church on Saturdays, maybe, and to give them missions, give them forums, and all the things. 실제로 세상에서 배우는 학문과 지식이 정말로 복음으로 재해석돼야 되고 재조명돼야 됩니다. And all the knowledge and the academia that you learn from the world must be reevaluated and re-examined through the gospel. 그런 걸 위해서 좀 토요일을 불렀고 포럼도 하고요. And for that sake, we need to, call them on Saturdays to have forums. 실제 우리 렘넌트들 부족한 부분들이 있으면 좀 도와도 주고요. And if the remnants are lacking into some areas, then we must help them as well 실제 현장도 보여줘야 돼요. and make them see the real field. 일주일에 한 번은 좀 진짜 렘넌트 운동 하자는 겁니다. At least once a week, let us do this remnant movement. 그래서 뭘 만들어내면은 하려고 하지 말고 여러분들이 좀 머리를 맞대고 한번 기도해 보세요. So don't try to create some work, but come together amongst yourselves and pray. 우리의 마지막 싸움입니다. Because this is our last battle. 그래서 지속할 시스템 남기자는 거예요. And this is for us to leave behind a sustainable system. 교회 건물을 얘기하는 게 아닙니다. Or a system that can be continued. We're not talking about a church building. 행사할 수 있는 장소를 얘기하는 게 Or 아니에요. not a venue for an event. 이 영원한 복음이 지속되도록 But so that this eternal gospel can be continued. 우리는 마지막 싸움 하자는 거예요. We must do our last battle. 그래서 오늘 제목처럼 육신의 싸움은 그치고 That is why, just like the title today, stop the physical fight. 하나님 오늘도 영적 싸움 싸우게 하옵소서. And Lord, would you allow us to fight the spiritual fight even today? 우리도 모르기에 우리 속에 잡혀 있는 에브라임 같은 모습이 있습니까? Because beknownst to us, let's look back and examine, are there any parts like us that are like Ephraim? 점검해 보라니까요. So examine that. 감사가 끊어졌습니까? And have you stopped giving thanksgiving? 뭔가 여러분들 힘듭니까? Or are you by chance going through hardships? 무엇을 위해서 여러분들 살아가고 있습니까? Then for what are you living? 어디에 아파하고 어디에 탄식합니까? And what are you so anguished about? 무엇 때문에 기뻐하고 무엇 때문에 눈물을 흘리십니까? What are you so happy about? Or what makes you shed tears? 오늘 영적 우월감에서 벗어나 하나님 앞에 서는 날이 되기를
주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that this is the day for you to come out of sense of spiritual superiority and stand before the Lord. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Dear God, we thank you. 오늘 육의 싸움은 그치고 영적 싸움이 시작되게 하옵소서. Today, may the physical fight stop and may the spiritual fight begin. 오직 복음을 지키는 자로, 오직 복음을 전하는 자로, 오직 복음을 지속하는 자로 살아가게 하옵소서. Allow us to live as the ones who guard this only gospel, relay this only gospel, and continue on with this only gospel. 천국 복음이 다 전파되는 끝이 오는 그날까지 우리 모든 성도님들 렘넌트들은 분쟁과 분열을 일으키는 것이 아니라 오직의 비밀을 가진 남은 자, 순례자, 정복자의 여정을 살아가게 하옵소서. Until the very end of the day in which this gospel of the kingdom is proclaimed, let for all the congregation members and remnants here not live as the ones who cause division and conflicts, but live as the ones enjoying the blessings of the remaining ones, the pilgrims and the conquerors. 모든 영광 하나님께 돌리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Give you all the glory and pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.